Wanariadha pia walihudhuria hafla hiyo ya mazishi, na Kiptum aliaga akiwa na umri wa miaka 24 na alifariki mwezi huu wa Februari tarehe 12 katika ajali ya barabarani pamoja na kocha wake ambaye ni raia wa Rwanda, Gervais Hakizimana, aliyezikwa hapo juzi. Mwanariadha huyo ambaye alikuwa amejumuishwa katika kikosi cha Kenya cha Olimpiki mwaka huu alitoa ubingwa wa London Marathon mwaka jana kabla ya kushinda mbio za Chicago Marathon, huku akiandikisha rekodi mpya ya dunia ya saa 2 na sekunde 35. I'll make you happy all the time. We have been planning for a big day. Mtafanyaje? To tie our knots in colorful wedding ceremony in April 2024. But God plans are greater. I still make my vows of love even in your rest. When your star was growing to be the brightest, God used you. You've been the best husband and father to our children. I'll clearly miss your company. We'll smile again till we meet again, my love. Dance with angels. Bye. Rest in peace. Na mtazamaji, hafla ya mazishi ya marehemu mwanariadha Kelvin Kiptum ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa humu nchini ambao hawakusita kumpamba Kiptum na sifa kemkem kama kijana mwenye bidii, mpole na shupavu. Hebu tuangazie baadhi ya viongozi waliomwomboleza Kiptum kwa kutoa sifa kwa mwanariadha huyo. It was really a very heavy moment for us, because in Kelvin we saw the future of athletics in Kenya. And Kelvin has stood out not just as a great athlete, but more importantly as a good person. Alikuwa ni mtu mwenye roho safi, na tumekuja hapa kumpatia rambirambi zetu za pole na za kwaheri. Na hata katika kifo yake, Kelvin is talking to us in many ways. Anatuzungumzia kama Wakenya hata katika kifo yake, kwa sababu huyu Kevin alikuwa ni mtu, vile imesemwa hapa na wale walikuwa wanafanya kazi na yeye, he was ambitious, disciplined and focused. Mimi rais, tumekuja na rais hapa to join the family to mourn this great son of this land and a hero of our great country. A young man who has done proud to our republic by shattering the world record and was looking forward to even do much better in the Olympics at Paris. We have come to condole with the young family and the parents and to tell them that we hold them in prayer, that God gives them strength to bear the great loss. Na wanariadha humu nchini walitoa ombi kwa Rais William Ruto kuwakabidhi ulinzi sawia na madereva ili kuhakikisha kuwa wanajikinga na maafa ya siku zijazo kama iliyomkumba mmoja wao, Kelvin Kiptum. Wakiongozwa na mwanariadha wa uwanjani anayeshiriki katika mashindano ya kurusha mikuki, Julius Yego, wanariadha hao walitoa rambirambi zao kwa familia ya mwanariadha huyo ambaye ni mshikilizi wa rekodi ya dunia, marehemu Kelvin Kiptum, wakitaja kuwa kama familia ya wanariadha wamepoteza kiungo muhimu sana. We knew Kiptum for a very short time, but within that period he had done amazing. A world record holder who never even stayed or lived to enjoy his exploits. It's so sad
to Athletics Kenya, poleni sana. We are crying together. And for his honor, please, Mr. President, we request that you start a project here, a training facility to honor him and name after him. Again, Mr. President, for these world record holders, please, we request to be given even security. The loss we have encountered in Kiptum is huge. It's so huge to the country and the world. But if he had security at that time, or a driver, we don't know the life of someone, but maybe we could have saved him. We have not many world record holders in this country, but let's support them to keep them that security and a driver. It doesn't cost much for our country, because the pride that the athletes bring to this country is much bigger. Na Rais William Ruto ametoa wito kwa wanariadha ambao watashiriki mbio za Paris mwaka huu kujizatiti vilivyo na kuletea taifa la Kenya ushindi kama njia mojawapo ya kumheshimu na kumkumbuka mshikilizi huyo wa rekodi ya dunia marehemu Kelvin Kiptum. Akizungumza wakati wa hafla ya mazishi ya mwanariadha huyo, Rais William Ruto aliahidi ujenzi wa viwanja katika kaunti hiyo ya Elgeyo Marakwet ili kuhakikisha kuwa wanariadha katika eneo hilo wana mahali salama pa kufanyia mazoezi yao. Ruto pia alidokeza kuwa watawasilisha sheria ya mfuko ya michezo kwenye bunge la kitaifa ili kurahisisha ukarabati na ujenzi wa viwanja hivyo sawia na kupea masuala ya wanariadha na wanamichezo wote kwa ujumla kipaumbele. The many heroes that we have, the great ambassadors of our country, our sportsmen and women that keep Kenya on the world map. And I know that we had faith, we had hope that he would keep Kenya in that map, even in the coming Olympics in Paris. But since we have you, our athletes, and you have heard from all of us, Paris is going to be the Olympics that is going to define this man, Kevin. We want you to make Paris an Olympics of Kevin Kiptum. Mutusaidie na tunajua mko na uwezo. Maelekezo yangu kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanashughulikiwa. Najua mumeuliza hapa Chepkorio tuweze kutengeneza hii kiwanja. Hii kiwanja tutatengeneza. Kiwanja ya Kamarin tutatengeneza. Kiwanja ya Iten tutatengeneza. Ile ya Eldoret tutatengeneza. Hizo zote. Kwa sababu sasa ile pesa ilikuwa inatumika kwa mambo mengine tumeyaondoa katika budget yetu ya mwaka huu. We will only have matters sports, and I am going to tell members of parliament we are bringing the sports fund law to parliament so that we can amend to eliminate all the other things that were inadvertently put, that is compromising the fund in matters funding sports. So tutashirikiana namna hiyo. Nasi kama familia ya EBN tunazidi kutuma pole zetu kwa familia yake mwanariadha huyo ambaye ni mshikilizi wa rekodi ya mbio za marathon
pole zetu na tukitakia faraja familia hiyo. Na tusonge mbele mtazamaji, ambako mkufunzi wa somo la kuogelea katika shule ya msingi ya Visa Oshwal amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Parklands kwa siku 7 kutokana na kifo cha mwanafunzi wa darasa la pili katika shule hiyo. Upande wa mashtaka ulitaka kumzuilia Jeffrey Juma Opala ili kuhakikisha kuwa inakamilisha uchunguzi. Na mahakama iliambiwa kuwa Opal alikamatwa jana kwa tuhuma za kutenda kosa la kuzembea kazini kama mhudumu wa shule ya msingi ya Visa Oshwal. Mahakama iliambiwa kuwa Opala alinaswa kwenye picha za kamera ya CCTV akiwa kazini wakati marehemu alipokuwa akitembea kuelekea kwenye kidimbwi cha kuogelea, na baadaye mwili huo kupatikana ukiwa umezama kwenye kidimbwi hicho. Mahakama pia ilifahamishwa kuwa Opala alipuuza kimakusudi wajibu wake wa kuzuia mtoto huyo aliyenaswa kwenye picha za CCTV kumpita na kuelekea kwenye kidimbwi. Hapa usiku yote mimi mwenyewe nilitoka hapa kitu kama saa 7. Na mmoja wa hao wenye wameangukiwa na mchanga ni jirani wangu kule Chavugami. Na hadi yeye ndiye amepatikana mpaka wakati wa saa hii. Na wachimbaji watatu wa dhahabu wamedhibitishiwa kufariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka jana katika kijiji cha Chanda, eneo la Wamula, kaunti ya Vihiga. Watatu hao walikuwa miongoni mwa watu 5 waliokuwa kwenye msafara wa kuchimba dhahabu katika eneo hilo. Kulingana na wakazi hao, watu 2 walitolewa kwenye vifusi wakiwa hai na kwa sasa wanaendelea kupata afueni katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Vihiga. Akizungumza katika eneo la tukio, kamishna wa kaunti ya Vihiga Felix Watakila ameitaka jamii kuzingatia kanuni za usalama, huku akiongeza kuwa wataanzisha msako mkali dhidi ya shughuli zote za uchimbaji madini ambazo bado hazijaidhinishwa kisheria. Hapa usiku yote mimi mwenyewe nilitoka hapa kitu kama saa 7. Na mmoja wa hao wenye wameangukiwa na mchanga ni jirani wangu kule Chavugami. Na hadi yeye ndiye amepatikana mpaka wakati wa saa hii, wamempeleka chumba cha kuhifadhia maiti kule Mbale. Kwa jana jioni kapigia wifi yake mara ya kwanza hakushika simu, ya pili akapatia bibi yake, nikaongea na yeye akaniambia, haki mama, nimeenda kwa Kichutu nimekuta pati wameangukiwa na mchanga. Na hatimaye tuliweza kutoa mwili moja ya kijana ambaye Patrick Enzeli, miaka 68. Tulimtoa mwendo wa saa 6. Na mimi naongea sasa hivi mwili yake imepelekwa Moja katika Mbare Referral Hospital. Bado tunaendelea na juhudi kuona kwamba wale wenzetu wamempaki katika shimo la cold, wenzetu 2 pia aidha tuko na matumaini ya kwamba huenda tukawapata ikiwa hai. Na hatimaye tuliweza kutoa mwili moja ya kijana ambaye Patrick Enzeli, miaka 68. Tulimtoa mwendo wa saa 6. Na mimi naongea sasa hivi mwili yake imepelekwa Moja katika Mbare Referral Hospital. Bado tunaendelea na juhudi kuona kwamba wale wenzetu wamempaki katika shimo la cold, wenzetu 2 pia aidha tuko na matumaini ya kwamba huenda tukawapata ikiwa hai, kwamba sina mbani zinafanyika katika kaunti hii. Most of them are not licensed, 90%. Na sisi kama kamati ya usalama hatutakaa kitako tukiona watu wetu wanaangamia katika mambo ya gold mining. Tuko na jukumu, we've got a duty to provide leadership. Tuko na jukumu kupeana uongozi bora.
Mshukiwa wa ulaghai David Kariuki Ngari almaarufu Gakuyo atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga hadi siku ya Jumatatu atakapofunguliwa mashtaka ya kuiba na kujipatia pesa kwa njia za uongo kuhusiana na shilingi bilioni 1.1 zilizoibiwa kutoka kwa Ekeza Sacco. Idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI ilikuwa imeomba amri ya mahakama ya kumzuilia kwa siku 4 ili kukamilisha uchunguzi kuhusu ulaghai ambapo wanachama wa Ekeza Sacco walipoteza zaidi ya shilingi bilioni 1.1. Hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Onsaringo alitoa maagizo hayo licha ya upinzani wa mawakili wa mshukiwa. Gakuyo alikuwa amepinga ombi hilo kupitia mawakili wake 10 wakiongozwa na Ndengwa Njiru na Dansan Omari. Afisa wa upelelezi alisema kuwa zaidi ya shilingi bilioni 1.1 ziliibiwa na askofu huyo na kampuni zinazoshirikiana naye kutoka kwa waathiriwa zaidi ya 50,000 kote nchini waliolaghaiwa katika mpango huu ambao umekuwa ukichunguzwa tangu mwezi wa Machi mwaka 2019. Gakuyo alikamatwa katika uwanja wa ndege wa JKIA mnamo Jumatano Februari tarehe 21 mwaka huu kabla tu ya kusafiri kuelekea taifa la Zambia. Held at Muthaiga police station for 4 days to enable the DCI to conclude investigations and have the respondent be arraigned in court for plea taking. The application was supported by the affidavit of number 67343, Koplo Bernard Gikandi, a police officer attached at the Directorate of Criminal Investigations Headquarters, Financial Investigations Unit. The grounds were that the DCI were investigating a case of conspiracy to commit a felony, obtaining money by false pretenses, stealing and money laundering, involving over Kenya shillings 1 billion stolen by the respondent and companies associated with him. Allegedly stolen by the respondent and the companies associated. Further averred that on 21st of February 2024, the respondent was arrested at Jomo Kenyatta International Airport while on transit to Zambia out of this court's jurisdiction, and that he was a flight risk and he was likely to escape the jurisdiction of this court. The IO, while being cross-examined, informed the court that the respondent knew there were investigations which were ongoing against him and that he was arrested while trying to board a Kenya Airways flight number KQ706 from Nairobi to Lusaka, Zambia. He indicated that they had been conducting investigations which were at an advanced stage. Having observed the investigating officer being cross-examined by a battery of advocates, especially on that issue, I believe there was nothing peculiar in arresting the respondent at the airport. The investigating officer indicated that there were over 50,000 victims in this matter, and that is why there was a delay in concluding investigations, taking into account a colossal amount of Kenya shillings 1 billion was involved. Na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru alitangaza kufunguliwa upya kwa baa ambazo zimekaguliwa na kupewa leseni mpya za vileo kuanzia saa 11 jioni siku hii ya Ijumaa. Waiguru alisema serikali ya kaunti yake imeweza kupiga msasa baa 700 katika kaunti nzima. Aidha alisema kuwa timu ya kukagua leseni imependekeza kufunguliwa kwa baadhi ya baa hizo ambazo zimebainika kukidhi viwango vinavyotakiwa na ambazo hazikuzingatia kanuni za utoaji wa leseni za vileo kusalia kufungwa. Ufunguzi wa vituo hivyo vya vileo unajiri wiki moja tu baada ya
baada ya gavana huyo kuamuru kufungwa mara moja kwa maduka yote ya pombe katika kaunti hiyo kufuatia vifo vya watu 23 waliokunywa pombe inayoshukiwa kuwekwa ethanol katika vijiji vya Kangai na Kandongu huko Mwea Magharibi katika kaunti ya Kirinyaga. We had closed all the bars of Kirinyaga so as to go through the verification process. We want to report that so far we have verified about 700 alcohol outlets in the county, and they are in the process of being issued their documentation and licenses today so that they can start operating from 5 p.m. this evening. For the ones that have not met the requirements or have not been licensed, the process will continue. There are those who have not met the standards and they have been told what they need to do to ensure that they meet those standards, including regulation of the quality of alcohol that is going to be sold in the Kirinyaga outlets. Na tukisalia katika kaunti hiyo hiyo ya Kirinyaga, mtazamaji, kizaazaa kilishuhudiwa katika kituo cha polisi cha Barisho wakati wakazi wenye hasira katika kaunti hiyo ya Kirinyaga na viongozi wa eneo hilo walipovamia kituo hicho cha polisi wakitaka kujua ni vipi chifu wa lokesheni ya Gishonge ameachiliwa katika kituo cha polisi baada ya kudaiwa kumnajisi mtoto wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya upili. Murango na Njeri Maina walienda hadi katika afisi ya kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kirinyaga Magharibi ambako walitaka majibu kutoka kwa OCPD na DCI ni kwa nini chifu huyo aliachiliwa na polisi kwa bondi ya shilingi 30,000 bila hata ya kufikishwa mahakamani. Viongozi hao wa kaunti ya Kirinyaga pia walidai kufahamishwa hatma ya msichana huyo wa miaka 13 ambaye alitoweka kabla ya kukamatwa kwa chifu huyo, huku akiwa na wasiwasi iwapo bado yu hai. Baricho. Maana yake kuna ripoti ambayo ilifanywa kwa ofisi yangu na watu wa community ya kwamba kuna msichana ambaye inasemekana alinajisiwa na chief wa kule Kiburu. Alafu kisha msichana akawa hapatikani, na huyo msichana ni msichana wa miaka 13. Msichana mchanga sana, alikuwa shule. Huyo msichana akanajisiwa, akapata mimba, akapata ugonjwa, mtoto pia hapatikani. Kwa hivyo mimi nimefika hapa kujua mtoto yuko wapi. Mwanzo huyo chief nasikia kwamba alishikwa alafu kisha akaachiliwa. Nataka kwanza niulize swali moja. Ni pesa kiasi gani ambayo inaweza kununua maisha ya binadamu? Kwa sababu wakati yule chief aliachiliwa, yule msichana ambaye ni mdogo kwa miaka, kwa familia ambayo haina uwezo wa kusukuma mambo ili waweze kupata haki, yule msichana alipotea. Nataka niseme ya kwamba haifai uwe na dingiri kujua ya kwamba ukiachilia chief kwa matendo ambayo amefanya, anajua kweli kwamba yule msichana akija kutoa ushahidi, wakija kufanywa utaalamu akipimwa kimwili, itajulikana ya kwamba yeye mwenyewe ndo amefanya hicho kitendo. Alipewa na assistant chief Jabari sister yangu akamtia mimba na HIV. After that sister yangu akona wiki moja na siku 3 bila kupatikana. Siku yenye nilimwambia ukweli akanigonga strap, nikaanguka chini nikaanza kubleed. After that tukakuja tukaripoti, ndio alitolewa na afisa wa huku akaenda nje. Kutoka akienda nje akakunja akaniambia hakuna kitu nimefanya. Hiyo ni ujinga. Na mtazamaji, kwa mara nyingi vituo vya kuuza mafuta ya petroli vimekuwa vikitumika kama sehemu ya kuegeshea magari. Na serikali ya kaunti ya Kisumu sasa imetoa onyo kali kwa wasimamizi wa vituo hivyo dhidi ya kuruhusu wahudumu wa matatu au matrela kutumia vituo hivyo kama sehemu ya kuegesha na kuwashusha abiria. Akihutubia vyombo vya habari, meneja wa
jiji la Kisumu, Abala Wanga, amelaani vikali kitendo hicho akidai huenda kusababisha maafa wakati wa mkasa wa moto unapotokea. Wanga aliwataka wamiliki wa matatu kuhakikisha kuwa wanaegesha magari hayo katika vituo vya umma vilivyotengwa ili kuepuka kuchukuliwa mkono wa sheria. The last 10 days, we have been dealing with the transport mobility system in Kisumu, especially the public transport, and we issued a public notice on how we are redesigning the routes. What I'm saying clearly is the county government of Kisumu has outlawed illegal bus parks, and I counted them: Kamas, Aga Khan, opposite Aga Khan, Kisumu Boys, Kisumu Girls, petrol stations, wells, all those things, all those bus parks are outlawed. We now have only 2 gazetted bus parks in Kisumu, the one in Molem and the main bus park. So any public transport system utilize the spaces in the bus park. Cartels running public bus parks in fuel stations and roadsides. We are warning you. Yesterday, as we were implementing near Aeromo, there are 2 manambas who stoned our askaris. We looked for you overnight, you disappeared. We'll arrest you one by one. Try to do those kind of things, we'll arrest you. You'll go to Kodiaga. You'll go to Kodiaga one by one, don't blame anybody. So let the city askaris and the police do their work. They are rerouting. So we must have an organized transport system in Kisumu. There have been meetings. I've attended meetings at Mama Grace. I've attended meetings with the officials. These fellows are very manipulative. They are very escapist. They will sit with you in a meeting to manipulate you for their own disorganized interest. We negotiated at Mama Grace. All of them came, including traders. And he said, look, give us 6 months. Zaidi ya wanafunzi 8,000 wenye mahitaji na walioathiriwa kutokana na utovu wa usalama katika eneo bunge la Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi, wamefaidika na ufadhili wa basari yenye thamani ya shilingi milioni 54 kwa hisani ya hazina ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo wa ufadhili huo katika shule ya upili ya wasichana ya Chester, mbunge wa Sigor Peter Lochakapong alibainisha kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza ujambazi na wizi wa mifugo mkoani humo na kuhakikisha kuwa watoto wanapata elimu ambayo itawasaidia katika maisha yao ya baadaye. Basari ya Sigor constituency ya hii mwaka ya 2024. So ni vizuri kueleza kwamba ofisi yangu hii mwaka hii imetenga milioni 54 kwa ajili ya basari. Milioni 54 kwa ajili ya basari ya watoto wetu katika Sigor constituency. Wale watoto wote ambao wali apply wote watanufaika na wote watapewa pesa ya basari ya Sigor constituency. Pia sana katika eneo hili wamesaidia wale wajiwezi, wamesaidia sana wale wajiwezi. Sasa wamewezesha kwenda secondary schools. Sasa kila mtu amesoma. Sasa ukiangalia wakati huu katika sehemu hii yetu wanafunzi wamekuwa wengi sana katika shule ya sekondari kwa sababu kuna pesa wanasaidiwa ya serikali. Kwa hivyo nasema asante sana kwa upande wa serikali. Naenda tangazo leo, anasaidia watoto wetu wenye wamekaa, wenye wanafukuzwa mara kwa mara kutoka shule. Sasa watarudi na kusoma kabisa. Na mimi najua kabisa hii kuongeza hii ya bunge na kuongeza na ya county, alafu ingine na kuongeza ya msasi. Mtoto sasa itasoma, mtoto sasa atakaa nyumbani. Hata ile watu wanasema wajiwezi wamejaribu kabisa na watoto wameongezeka.
Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, na tutamatishia taarifa zetu kwenye majira ya EBN wikendi. Umekuwa nami Belinda William. Mwendo wa saa 3 Cynthia Nanjala atakuwa anakuletea taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Na kutakia usiku mwanana hadi hapo kesho. Kwaheri.